ஸோ நம்ம கடைசியா வந்து ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துரணும். தென் இன்னொரு ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு அந்த ஸ்டேட் ஃபைல வச்சுட்டு இன்னொரு டீம் எப்படி அத கால் பண்ணி, இல்ல புல் பண்ணி, ஹவ் தே ஆர் கெட்டிங் டேட்டா. அதுல இருக்க அவுட்புட் வச்சு ஹவ் தே ஆர் ப்ராசஸிங் ஃபார் தெம் ரைட். ஸோ இது பார்த்தோம். ஸோ இது கூட ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ப்ராஜெக்ட் ஏலேருந்து ப்ராஜெக்ட் பில ஒர்க் பண்ற பீப்பிளுக்கு தே வில் ஹெல்ப்ஃபுல். இப்ப ப்ராஜெக்ட் ஏல ஒரு ஒரு இன்ஃப்ரா ரெடி பண்றாங்க. அந்த இன்ஃப்ரா பேஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் பி ரெடி பண்ணணும்னா they can share the state file. State file share பண்ணி they can create the infra. So that is the use case of state management. State management தான் Terraformல இருக்க like only main topic that you have to கண்டிப்பா you have to know that. Okay. So our next topic is sensitive. இது சென்சிட்டிவ்னா என்னன்னா yeah, I'll show you that. Suppose when we are passing some sensitive content, இப்போ நம்ம yeah, if you are passing some sensitive contentனா ஒரு பாஸ்வேர்டோ இல்ல ஒரு கீயோ ஏதோ நம்ம பாஸ் பண்றோம்னா அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து should not be கன்சோல்ல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியக்கூடாது. கண்டிப்பா கன்சோல்ல தெரியக்கூடாது. So we have to hide that from the console. So to hide that, right, we are using sensitive னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம். So I'll show you demo. இப்ப I have this code, right? Let me open the CMD. Demo 27, right? Okay. I'll do a Terraform init. Yeah, init பண்ணிட்டேன். Let me validate my Terraform. Yes. Excuse me. Terraform. So my validation is good. Let me apply the changes. You see, I didn't create any infra. Just ஒரு வேரியபிள்ல I added data password. அதை ஸ்ட்ரிங் டைப்பா கொடுத்துட்டேன். தென் ஒரு கீயை நான் பாஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வேரியபிள் கன்சிடர் திஸ் as a பாஸ்வேர்ட். ஸோ நான் அவுட்புட்ல அதே திங் ஐம் கெட்டிங். ஸோ அவுட்புட்ல பாஸ்வேர்ட் வேல்யூ டாட் வேர் டாட் டிபிசி டிபி பாஸ்வேர்ட்னா இந்த டிபி பாஸ்வேர்டுக்குள்ள இருக்க டிஃபால்ட் வேல்யூ இட் வில் பிரிண்ட் ரைட். ஸோ இட் சேஸ் இன்டர்ன் பாஸ்வேர்ட்ல எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட் ஷுட் நாட் பிரிண்ட் இதே மாதிரி வந்து பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ டு அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ் ரைட் யூ கேன் யூஸ் சென்சிட்டிவ். சென்சிட்டிவ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா okay, you have to use sensitive here and output. ரெண்டுத்துல you have to use sensitive. So I think you can don't need to use in variable. Ah. I'll be applying again. See, hidden passwordல I can able to see sensitive. So இந்த password I shouldn't show in the console. அதனால I can mark this as a sensitive. Sensitive நான் மார்க் பண்ணேன்னா கன்சோல்ல எனக்கு இதே போல காட்டும். ஸோ ஆல்சோ டெராஃபார்ம் இஸ் ஸோ இன்டெலிஜென்ட். இன்டெலிஜென்ட் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இப்போ சப்போஸ் கன்சிடர் திஸ் கோட். ஸோ இங்க நான் எங்கேயுமே சென்சிட்டிவ் யூஸ் பண்ணல. வாட் ஐம் டூயிங் ஹியர் ரைட், இங்க ஒரு டெராஃபார்ம் யூசர்னு ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். அந்த டெராஃபார்ம் யூசருக்கு வந்து ஆக்சஸ் கீ ஜென்ரேட் பண்றேன். ஓகேவா, ஆக்சஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ ரெண்டு ஜென்ரேட் பண்றேன். ஓகே, இங்க அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா வாட் ஐம் டூயிங் ஐம் கிரியேட்டிங் ஆக்சஸ் கீ. அவுட்புட் வேல்யூல ஆக்சஸ் கீ ஷோஸ் பண்ண சொல்றேன். சாரி, சீக்ரெட் கீ ஷோஸ் பண்ண சொல்றேன். தென் ஆக்சஸ் கீ ஷோ பண்ற சொல்றேன். ஸோ ஐ வில் மேக் திஸ் கமெண்ட். கீழே விட்டுருவோம். ஒரே செகண்ட்.
So I'll make this comment and save பண்றேன். If I run right, Terraform will warn me. See, okay, let me do a reconfigure. Yes. AWS ஓட providers வேணும்ல. So அதனால it thrown an error. Yeah, downloaded. Let me clear the screen and do a auto approve. See, இங்க வரும்போது it's showing me to reduce the risk of accidental exposing sensitive data. See, Terraform knows that it is a sensitive data. So that was intended to be internal. அது வந்து இன்டர்னலா தான் இருக்கணுமே தவிர you should not do a output model or thing. If you intended to do that, try to use sensitive equal to true. எந்த லைன்ல கேக்குது secret key. So we know secret key is like so sensitive data. If someone find it, they can misuse, right? So அதனால I'm making here sensitive. Then if I do an auto approve, so key is created ஆயிடுச்சு. Access secret key sensitive. So இதனால I couldn't get it. ப்ரொமோட் அப்ப ஸ்டேட் ஃபைல்ல இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டேட் ஃபைல்ல என்ன ரிசல்ட் சொன்னாலும் வில் ஹேவ் என்ட்ரி ரைட். இப்ப ஸ்டேட் ஃபைல்ல இருக்குன்னா கண்டிப்பா யூ கேன் ஏபிள் டு see the data. யூ கேன் see the secret key. இத நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. That's why we never wanted to upload this state file to excuse me, on public repositories. So we want to keep it as a internal and private. So அதனால we are doing it in, we are ignoring when we are like updating our code to the repository. So இது ஒரு example. Then one more thing. So let me destroy this. Terraform test. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் I have. Yeah, I can. ஸோ நான் ஒரு டிபி இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன். டிபி இன்ஸ்டன்ஸ்ல ஐம் யூசிங் ஏ பாஸ்வேர்ட். நீங்க பாஸ்வேர்ட் கால் பண்றேன். கால் பண்ணும்போது ஆர் ஐம் டூயிங் எ பிளான் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன் ஐல் ஷோ யூ. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரியேட், ஐ ஜஸ்ட் பிளான் இட். Terraform, I'll do a plan. See, it asking a password. Why it shouldn't ask password? Why where dot? Okay, it asking password. So இது sensitive நம்ம கொடுக்காதனால whatever we given, right? Even sorry, I didn't type default. Okay, let me give a password. Admin. இங்க வரும்போது it will take some password value. See, இங்க password வரும்போது it taken sensitive value. It's not showing it. So in case if I pass, right, default equal to admin at 123 ன்னு நான் பாஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Save all. See, நான் admin at 123 பாஸ் பண்ணேன். See, இங்க பாஸ்வேர்ட் வரும்போது Terraform
knows that I shouldn't say share this password in the console. So that's why it's not it's showing a sensitive value. Okay, wow. So these are the different use cases that you can use sensitive variable. Sensitive variable by default and you should not show something that is ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு ரிலீஸ்ல நீங்க உட்காருங்கன்னா if you are working on a release there will be multiple teams you have to share your screen and you have to apply your changes உங்க டீமுக்குள்ளேயோ இல்ல லைக் whoever leading the release application teamல இருந்து ரிலீஸ் லீட் பண்றாங்களோ you should be sharing your screen and you will be doing the changes ஏன்னா ஒரு DevOps engineer பண்றத like people will saw whatever the things that you do right at the time of release இது எங்க கன்சர்ன்ல இருக்க ஒரு லைக் ஒரு திங் we won't record first thing we won't record our meetings whoever approves it we don't have a recording meetings வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது the second thing வந்து in case if you require that you should get a consent over யாரெல்லாமே ஜாயின் பண்றாங்களோ அவங்க கூட நீங்க கன்சர்ன் எடுக்கணும் unless it is really a valid one இருந்தா so we used to share our screen and what are the changes that we do right we explain in the call இந்த changes எல்லாம் பண்ண போறோம் so will be that time if I sharing a password or hardcode or things right not we won't do password share password in the code but in case of any API keys right that should be marked as a sensitive values right so that time we don't want to we don't want to put it in everyone can see that so that's why we that time we mark some values as a sensitive so இதே போல you can use it in case if you have any requirements in the project you can use that see handling password and API keys and others okay so this one more example you can try the next topic would be workspace workspace ஒர்க் ஸ்பேஸ்னா கன்சிடர் நம்ம கிட்ட இத்தனை ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கு ரைட் ஒரு யா ஃபோல்டர் இருக்கு ஃபோல்டருக்குள்ள டெஸ்க்டாப் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒரு டவுன்லோட்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு பிக்சர்ஸ் அண்ட் மியூசிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்டர்ஸ் வி ஹேவ் ரைட் ஸோ அதே போல லைக் வி கேன் ஃபார் சேம் கான்ஃபிகரேஷன் வி கேன் ஹேவ் எ ஒர்க் ஸ்பேஸ் இட் மீன்ஸ் ஒரு தனிய செட் ஆஃப் லாக் எப்படி நம்ம கியூபர்நெட்ஸ்ல நேம் ஸ்பேஸ் சொல்லிட்டு வி ஆர் செப்பரேட்டிங் எ லாஜிக் ரைட் த சேம் இயர் வி கேன் டூ வித் ஒர்க் ஸ்பேஸ் workspace you can do that see workspace allows you to manage multiple environments so how to do that so you have to do என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா if you go terraform workspace right hyphen l see only these command delete list new select and show so இப்போ ஒரு new workspace create பண்றோம்னா you have to use terraform workspace new and the workspace name so I'll be creating a QA and ஒரு workspace create பண்றேன்னா it got turned into QA so இப்போ நான் select or show கொடுத்தோம்னா கரண்டா எந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல நான் இருக்கேன்னு இட் வில் ஷோ மீ ஸோ கரண்ட்லி QA இஃப் யூ லிஸ்ட் ரைட் என்னென்ன ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டிஃபால்ட் அண்ட் எங்க ஸ்டார் இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல தான் நம்ம இருக்கும் இன்கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ ஒன் மோர் what I used dev prod okay dev and prod let me create those workspace when you create it automatically switches to the new workspace also I'll create one more called prod or production prod so if I do a list now
See, I have default விட்டுருங்க. You have dev, prod and QA. We have T three different workspace. இந்த workspace எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, with a single code you can you can manage a multiple infra. What I did in this code, right? இப்போ பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு வேரியபிள் மேப் வழியா I took instance type. Default வந்து T2 micro, dev வந்து T2 small and prod வந்து T3 medium. இந்த மூணு things I gathered it. நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ டிஃபால்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸா இருந்தா இட் ஷுட் கிரியேட் மீ T2 மைக்ரோ. டெவ் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல நான் இருந்தேன்னா இட் ஷுட் கிரியேட் T2 ஸ்மால் இன்ஸ்டன்ஸ். ப்ராடா இருந்தேன்னா T3 மீடியமா கிரியேட் பண்ண சொல்லி நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இங் when I creating a resource block, right? I'm adding a AMI. என்ன AMI ஐடி வேணுமோ you can add it. Then instance type, I'm doing a lookup where dot instance type. எதை வச்சு செக் பண்ண சொல்ற? டெராஃபார்ம் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வச்சு. டெராஃபார்ம் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வச்சு இஃப் ஐ மீன் ப்ராடா இருந்தா T3 மீடியம் கிரியேட் பண்ணு, ஆர் டெவ்வா இருந்தா T2 ஸ்மால் கிரியேட் பண்ணு, டிஃபால்ட் இருந்தா T2 மைக்ரோ கிரியேட் பண்ணு. சப்போஸ் இஃப் ஐ மீன் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ்னா ட்ரை டு கிரியேட் T2 மைக்ரோன்னு சொல்றோம். ஸோ கரண்ட்லி வி ஆர் இன் ப்ராட். இப்போ ப்ராட்ல நம்ம இருக்கோம். ஸோ இஃப் ஐ டூ ஏ, let me save that file, do a terraform in it. It is good. So let me do a plan. Sorry, we are in 27 demo layer. Sorry. Let me do a terraform plan. So இப்போ நம்ம broad spaceல இருக்கிறதுனால it should take the T3 medium. It should not take right away. Remove and see. It's taking T2 micro. Okay. We created workspace in that particular in the configuration create பண்ணிட்டோம். Let me create it quickly. Okay. I'll save this file again. Okay. If I do a plan now, so currently we are in QA, I think. QA இருக்கிறதுனால QA க்கு we didn't add any instance. We don't add any QA instance னால by default it will create T2 micro. So let me switch to prod. Sorry, you have to select not switch.
So now I'm in prod space. If I plan right, see it taking T3 media with a single configuration. With a single configuration, I can handle multiple environments. So இதெல்லாம் எங்க யூஸ் ஆகும்னா in case that single point of like team வந்து சின்னதா இருக்கும் இல்ல ப்ராஜெக்ட் சின்னதா இருக்கும்போது that time they use this multiple environment use பண்ணி they will create sorry multiple workspace வச்சுட்டு they can handle with the same code. They don't want to do much complication, right? Complication நிறைய இல்லாம if they wanted to do that, right, they can handle like this. Okay, if I mean QA, right, QA குள்ள போறேன். If I go into QA, right, Terraform workspace, Terraform workspace select QA, right, QA region நான் select பண்றேன். If I do a Terraform plan, so by default it will do a take to micro ஏன்னா நம்ம QA கொடுக்கல. In case if you require want to give QA, right, you can give QA ல கொடுத்துட்டு why it is too small. You can use nano. Or you can save this file. If you want, you can run and check. See, T2.nano. So, ஒரே configuration வச்சுட்டு you can do a multiple things. Multiple environment நீங்க handle பண்ணலாம். It is easy to maintain a configuration. So, instead of making a separate things for all this region, you can have it in a single 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 repository of code you can have it. பிரமோத், லுக்கப்ல இருக்கிறது தானே டிஃபால்ட்டா எடுத்துக்கோ. நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலனா மைக். நம்ம இந்த ரீஜன் நம்ம கிட்ட இந்த ரீஜன் சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ஒன் மோர் ரீஜன் QA இல்லாம வேற எதனா ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருந்தனா at the time it will take default value. இங்க நம்ம என்ன டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கும். ஓகே. டோன்ட் ஏன்னா கன்சிடர் நம்ம கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. ஓகே இப்ப இங்க எந்த கண்டிஷனுமே இதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகலன்னா இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோ டிஃபால்ட்டா. So if you doesn't give this also, இன்ஸ்டன்ட் it's fine. By default இந்த வேல்யூ இது எடுத்துக்கும். அவ்வளவுதான். இப்ப ஒன் மோர் ரீஜன் உங்ககிட்ட U18 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. U80க்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணல. ஸோ ஐம் டேக்கிங் T2 லார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஐம் டேக்கிங் T2 லார்ஜ் ஹியர். ஐம் கிரியேட்டிங் a new workspace called Terraform new. I'll create a U18 ஒரு environment நான் கிரியேட் பண்றேன். கிரியேட் பண்ணிட்டேன். If I do a Terraform plan, right, it will take T2 large. அந்த environmentல இல்லைன்னா வாட் எவர் வி சே, ரைட், இங்க ஹார்ட் கோடடா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அந்த வேல்யூ தான் இட் வில் டேக். ஓகே, இது வந்து டிஃபால்ட்ன்றது வி ஆல்ரெடி ஹேவ் எ டிஃபால்ட்னு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்கு பாருங்க. டெராஃபார்ம் ஒர்க் ஸ்பேஸ் லிஸ்ட். See, there is a default workspace. எப்பவுமே நம்ம லைக் we are creating the workspace from default தான் create பண்ணணும். If you don't want, you can delete that workspace using Terraform workspace delete command யூஸ் பண்ணி you can delete that workspace. So அது default workspace இருந்தா it will take T2 micro. So இப்போ இங்க கொடுத்துற வேல்யூல workspace இல்லைன்னா you can it will take the value that you are hard coded here. இங்க என்ன வேல்யூ நீங்க hard code பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த வேல்யூ it will take. இந்த கண்டிஷன் எதுவுமே இதுல இருக்கும்போது இதை பண்ணோம். இது இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கரண்டா என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி இட் வில் டேக் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்.
ஸோ அதுதான். இது வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ. டிஃபால்ட் வேல்யூ ஃபார் திஸ் பர்ட்டிகுலர் லைன் ஆஃப் கோட். இந்த இங்க இப்ப நம்ம யூஐடி நம்ம இங்க வேல்யூ அசைன் பண்ணவே இல்ல. ஸோ இது செக் பண்ணும்போது இட் கான்ட் ஃபைண்ட் எனி திங் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ பை டிஃபால்ட் ஐ டேக் T2 large as a instance type. ஓகேவா? Okay, understand. Okay. Okay. Then any questions about Terraform workspace? Any questions இருக்கா? Doubt? Okay. The next topic would be seeing multi-provider. I didn't add anything. Okay, we'll write. So, multi-provider. Multi-provider na என்னன்னா, so you have a requirement. Let me close all things. Okay. Yeah. So, உங்களுக்கு ஒரு requirement இருக்கு. Your requirement is that you have to create two instance in different region. என்னென்ன ரீஜன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஐஃபன் ஈஸ்ட் ஒன். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு ரைட், யூ ஹவ் டு கிரியேட் இன் ஏபி சவுத் ஒன். ஒரே இன்ஸ்டன்ஸ் லைக் யூ ஹவ் டு கிரியேட் திஸ் டூ இன்ஸ்டன்ஸ். இதை நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? ஸோ யூஸ்வலா நம்ம வாட் வி டூ, வி ரைட் ப்ரொவைடர் கொடுத்துட்டு ரீஜன் கொடுத்துட்டு தென் வி வில் ரைட் ஒன் மோர் ரீஜன், ரைட் ஒன் மோர் ப்ரொவைடர் கொடுத்துட்டு ஏபி சவுத் ஒன், ஏபி ஐஃபன் சவுத் ஒன். இதே போல கொடுத்தா இட் won't run. Actually it won't run. Let me show you that what it will say, right? It will say error. என்கிட்ட இதே மாதிரி லைக் எப்படி சொல்றது, யூ கான் டிக்ளேர் சேம் திங் வித் டுவைஸ் வரும். ஸோ வில் see that it is true or not. Demo 29, right? Let me do a Terraform. It won't do init also. It will throw me error. See, non-aliased provider configuration was already given at main.tf. If multiple configuration required, set the alias argument for the alternative configuration. So we have to give a name. ஒரு நேம் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ தட் நேம் இஸ் அலையாஸ். அலையாஸ் கொடுத்துட்டு ஐம் கிவிங் திஸ் ஆஸ் ஏ சவுத். சவுத்னு சப்போஸ் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங், ரைட்? ஸோ நவ் ஐம் யூசிங் மல்டிபிள் ப்ரொவைடர் ஆஃப் சேம் AWS. If I go and say, if I do a init now, right? Now it's initializing. It is initializing. Let it download the configuration file, configuration the plugins. Then we'll write a code. Yes. Okay. I'll do a cleanup. ஸோ இது கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, ரிசோர்ஸ் AWS ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஸோ ஐம் கிவிங் அஸ் டெமோன்னு ஒரு லோக்கல் நேம் கொடுக்குறேன். இங்க எழுதும்போது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் ப்ரொவைடர். யா, ஐ வாண்ட் டு கிவ் AMI. We get AMI from console instance type. Yeah, I think this two is enough. Okay. If let me get instance for both region.
797 373. இப்ப நான் சப்மிட் பண்றேன். So I want to get EMI for the US East one. I'm currently in US East one. So I'll go to EC2. Mm, I'll go launch instance. So whatever by default will take that Amazon instance ID itself. Okay. We want EMI ID, right? So we can get the EMI ID here. I'll put it here. EMI ID. For one more thing, I have to use AP South, right? So I'm using South. South will declare பண்றேன். We'll get that ID. Sorry, I have to go to. We can go to AP South one, Mumbai. AP South one தானே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். So we go to AP South one. So we need this EMI ID. We'll grab that. So இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன். If I apply, what will do? It will do. Any idea? So if we apply, right? இப்போ நான் இதை அப்ளை பண்ணேன்னா ஐ வில் கெட் எரர். என்ன எரர்னா, ஸோ செகண்ட் இந்த நம்ம இது கிரியேட் பண்ணோம்ல சவுத், என்னால இந்த ஏபிஐடி ஃபைன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி இட் வில் டூ எ பிளான். when I do a apply, right? Apply Terraform apply, yeah, hyphen auto hyphen approve. See, creating easy in operation. APR invalid AMI not found. என்னால இந்த ஏஐடி ஃபோன் பண்ணல. ஏன்னா பை டிஃபால்ட்டா இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவைடர்ல இருக்க இதுதான் எடுத்துக்குமே. இஃப் யூ வாண்டட் டு கிரியேட் இன் செகண்ட் ரீஜன், யூ ஹவ் டு யூஸ் ஏ ப்ரொவைடர் கொடுத்துட்டு திஸ் நேம் ஏடபிள்யூஎஸ் தென் த அலையாஸ் நேம். என்ன அலையாஸ் நேம் கொடுத்தீங்களோ யூ ஹவ் டு பாஸ் தட். இஃப் யூ பாஸ் தட், தென் இஃப் யூ கிரியேட் நவ், ரைட், it will create a instance for you. Here can I it added one thing. இதுல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ ரிமைனிங் இன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கெட்டிங் ஆடட் here. See, AWS instance is creating. You are not getting any errors. So it got created. So இப்போ நம்ம செக் பண்ணோம்னா, if you go to, we are in AP South one. AP South oneல, see, it got created. இது instance number is 789. If you go and check, we'll duplicate this. North Virginia, right? Yeah. See, இது வந்து it got created 768. ஸோ நம்மளோட ஸ்டேட் ஃபைல்ல போய் நம்ம பார்த்தோம்னா
you can have these two things. The first one is AMI, yeah, AWS instance demo, local name பார்த்தீங்கன்னா demo. See 768 US East ஒன்ல கிரியேட் பண்ணது 768. See availability zone US 1C ல கிரியேட் ஆயிருக்கு. So 768. The second instance is created on US AP South one, right? So see the second one, managed one, AWS instance, local name we given as South. See availability zone is it created at AP South 1B. If you go on, see, yeah, see 789, 7A9. You can able to see that instance here itself. So even you have a provider, see இங்க என்ன ப்ரொவைடர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் டாட் சவுத் மேல போய் பாத்தீங்கன்னா இட் won't have like it will have a default one. See இந்த ப்ரொவைடர் யூஸ் பண்ணிருக்கு இந்த ப்ரொவைடருக்கு you could see a difference, right? Here whatever you have this, right? Here we need to say that it is using a alias. So இதே போல ஒரே இதுதான் யூஸ் பண்ணுமா, you can use multiple providers, so not no configuration, no like limits. In case if you want to create in one more region, right, you can have one more provider with a different alias. So if I want to use in west, right, I can put it west. You have to mention US west one, whatever, and the code எடுத்து in case if you are adding this provider, right, I'm adding this provider now, then I want to do a init வந்து நான் I have to do one more thing, so it will download the required plugins for this particular region. So it did, or I have to do Terraform init, right? It didn't do what I did. Okay, with the reconfigure also you can do. Okay, this is the way that you can do. Okay, you can able to use multiple provider in your uh, code. Multiple providers in a different providers you can use. In case if you wanted to use same provider for a different region, you have to use alias command. Okay, வா இதுல any doubts இருக்கா உங்களுக்கு? So the next topic that I wish to take is import. Where is that import? Yeah, import நான் எடுக்கவே இல்லை. Okay. So suppose I have a ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் பக்கெட், எக்ஸிஸ்டிங் திங்ஸ், ஒரு மேனுவலா கன்சோல் AWS கன்சோல் வழியா ஒரு ரிசோர்ஸை கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த ரிசோர்ஸை ஐ வாண்ட் டு பிரிங் இட் டு மை டெராஃபார்ம், என் டெராஃபார்ம்குள்ள நான் கொண்டு வரணும். அது எப்படி பண்ணலாம்? There is two different ways that you can do that. So first thing, let me go to that particular demo. CD demo, what is that? 19. So I'm clearing my screen. Before that, we'll create one S3 bucket. Okay. Okay. We have this promote.devops in the thing on the we try to import. So we'll have this bucket in the resource la my bucket existing bucket வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ரிசோர்ஸ் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பக்கெட் நேம் தெரியாதனால ஐம் கிவிங் ரிசோர்ஸ் AWS S3 bucket and local name. இதை வந்து என்னோட Terraform state ஃபைல்குள்ள கொண்டு வரோம்னா you can use save, இந்த ஃபைல் சேவ் பண்ணிட்டு then you have to use Terraform import command கொடுத்து you can import that to your. Before that, let me do a Terraform init.
Let it download. Yeah, it downloaded. So let me import. What I'm doing, Terraform import resource name and the local name and என்ன நேம்ல நான் சேவ் பண்ண போறேன். So I'll be saving that as my existing bucket. So if I give enter, environmental path request. So maybe it got prepared, it got imported, but I'm not sure. This is, so maybe this is not created by me. It created by me. Maybe it don't have access to that bucket, or we can try to create a new bucket and we can check. Mm, Demo Tamil Cloud. It should have that bucket. I think we can do this. Till, so I'm not sure why it's not getting imported, or we can check the official code. Let me check our official code Terraform code. This is a different one. If we are in greater than the latest version, we can try this. Yenana, it is so good. It will write a code for us too. I'll show you. Yeah. If I have import, right? இந்த import இருந்ததுன்னா, if I write AWS instance இல்ல, we need AWS underscore S3 underscore bucket bucket, bucket, right? Example, bucket you will get bucket, right? Let's fix. Why did to fix it? Okay. So if I use this model, right, it will write a code for us. Or imagine create on a resource code it will do. I think we have to use the same command or we have to use generate something. To use Terraform. Let me try this. Terraform plan generate. Let me check L path. The path we don't need to take give right away. So it asking to give a path. Let me try to give a different path.
It will generate the same location, not sure why. So let me check. Okay, 1 second. We'll check with the AI tools. Let's check பண்ணுவோம். I didn't could remember the command. Sorry. If I use this right, let me give this. Okay, you have to give path like this. Okay, let me try. I think HT bucket, I'm not able to create. Maybe it giving error. Can we import a instance or instance? When we'll try to import. We'll take this instance. So we know it is AWS instance. Then the ID is. Oh, maybe on the bucket illalla. Okay, we'll do that one more time. In which location? Okay, EC2. So we are given in a different region. Adnala we are getting error. So import is currently experiment generate format page change in version. Conflict. It have some issues with the conflict. So we'll see what it generated. It got a resource. So it created almost thing, right? It created almost all our configuration, right? So in case if you want, you can change this and you can import this resource. You can import this resource directly, or you can நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க எழுதணும், right? You can have it and import it here. So let me try this here. AWS instance example. I'll go with ID. We can use this. So in the resource நம்ம கொண்டு வரணும்னா I think this will work. So we'll change this. Don't worry. Okay, I think this will work. Mhm. So let me check. So okay, we'll leave here.
I will take import and task method tomorrow. I'm not sure. I didn't add it properly here. Let me check. Okay, இன்னைக்கு check பண்ணிட்டு we can close tomorrow. Terraform we can close it tomorrow. Only one topic is pending, import and the final major task. உங்களுக்கு அந்த architecture diagram கொடுத்துறேன். Based on architecture diagram, we have to create that infra for me. Okay, வா? I'll show you that. ஏன்னா it will have multiple AWS services. So அது நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாவே போதும். மே யூ கேன் ஈஸிலி clear interview in case if they wanted to write something, right? So you can with that mostly they won't ask you outside that. You can create that infra. Sorry, you can create infra based on my architecture diagram, and you can do so. Next class la we'll see this import alone and task alone முடிச்சிட்டு we can complete the class. Okay, so I'll stop here. If you have any doubt you can let me know. So far இது வரைக்கும் பார்த்ததுல if you have any doubt or today classல பார்த்ததுல any doubt இருந்தா you can let me know, or we can wind up for the day and we'll meet tomorrow. ஸோ ப்ரமோத் டாஸ்க்கும் வந்து நாளைக்கு பார்க்கலான்றீங்களா அந்த 30th ஃபோல்டர்? ஆமாமா, நான் இன்னும் ஆட் பண்ணல. I didn't add the architecture diagram, so I'll add that architecture diagram tomorrow. ஓகே ஓகே ப்ரமோத். Mhm. I thought I already added, but I didn't add it, it seems. Okay. Any doubts உங்களுக்கு இருந்தா let me know, or we can wind up for the day early, 10 minutes before we can early today. Then we can meet tomorrow. ஓகே ப்ரமோத், தேங்க்ஸ். Thank you. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you, Pramod. Bye. Thank you. Bye.